Can you hear me? Students, can you hear me? Another? Can you hear me? Another? Yes. Right. But I think now we are in part the confidence intervals. Confidence intervals about population mean is, I think, already completed. So now the confidence interval is about difference between two means. අපි එකත් start කරා නේද? So we did, I think, one question. Difference between two population means, confidence intervals about. I think the first example I completed. A wholesaler purchases a particular electric appliances, two companies A and B. So then I just say, so in that particular confidence interval, mu1 minus mu2. So then their range is in between a negative and positive value. So now we can say that there is no any significant difference in between the two, let's say like here, two companies. The mean lifetime of the electrical appliances in two companies. Company දෙකේ හදන මේ විදුලි උපකරණ වල මේ ලයිෆ් ටයිම් එක අතර වෙනසක් නැහැ කියලා. මොකද අපේ රේන්ජ් එක එක පැත්තකට එනවා මයිනස් එකක් අනිත් පැත්තේ ප්ලස් එනවා. So then zero included with them. බිඳුව මේ ඉන්ටර්වල් එකේ තියෙනකොට so we can say that there is a 95% confidence කියලා ඒ කමෙන්ට් එකයි. So then another comment can be made. මොකද ඒ කමෙන්ට් එක අපි ඒකේ කියනවා no difference between the lifetimes of the electrical appliances in two companies A and B. But with 95% confidence. So you have to write your confidence level. 95% confidence. I think I complete that one. So now we'll see more the next example. Example number 2, worked example 2. So then you have to keep with your the normal and T distributions both. Distributions දෙකම ළඟ තියාගන්න. Normal distribution and T distribution. Distribution දෙකම ඕන වෙනවා. Normal and T distribution. Now look at your worked example 2. A researcher is in need of being comprehensive whether the average expenses of families consist of 5 members in two districts are significant. A researcher is in need of being
comprehensive whether the average expenses of families consist of 5 members in 2 districts are significant. Again, district දෙකක වාසය කරන සමාජිකව 5 දෙනෙක් ඉන්න පවුල් වල අයගේ expenses අතර වෙසසි වෙනසක් significant difference. Why we call that word significant difference කියලා කියන්නේ අර වෙසසි වෙනසක් කියන්නේ so based on a particular confidence level. අන්න ඒ හින්දා වෙනසක් නෙමෙයි වෙසසි වෙනසක්. The variances of expenses are unknown. එතකොට variances දෙක මේකේ දන්නේ නැහැ. But assumed to be equal. හැබැයි ඒ දෙක සමානයි කියලා අපි උපකල්පනය කරලා තියෙනවා. The expenses are known to be distributed normally. So then what are the information given? Your population is normally distributed. The population variance is unknown. Variance එකක් දන්නේ නැහැ. Two samples with size 25. Two samples with size 25 to each were drawn in random from the districts and following data have been collected. එතකොට 25 ගානේ samples අරගෙන තියෙන්නේ. District 1 the sample mean is 5200, sample variance is 500, district B 4800 and variance is 600. Construct 95% confidence interval and comment on your answer. Construct 95% confidence interval and comment on your answer. So then now look at the, now you have to identify whether it is from case 1, 2, 3, 4, 5. මේ පහෙන් කොයි එකද කියලා. So you have to identify. What are the information given? Variances are not known. Variances are not known now and normally distributed. So then what will happen? Case 4 and 5 is out. Case 4 එක වෙන්නත් බෑ, case 5 එක වෙන්නත් බෑ. So why? So then the case 4 and 5 we describe for a non-normal populations. මේ තියෙන්නේ population is normally distributed with unknown variance. So therefore case 1 also we can reject it. Case 1 එකත් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. Why? So then the case 1 is based on the with known variance. මේක දීලා තියෙනවා population variances unknown. So whether we have to select that is from case 2 or case 3. Case 2 the case 3 the කියන එක තමයි දැන් අපිට හොයාගන්න ඕනේ. So how we identify them? So what is the correct correct case? So 1 or 2 or 3 දෙකද තුනද කියලා තමයි අපි මෙතන verify කරගන්න ඕනේ. So then in case 2 and 3 both, so the populations are normally distributed with variances unknown. So then that is okay. So then how we verify that? So by using a size of sample. What is the size of sample here? Sample of size 25. Sample of size 25 means that's a small sample. So then what is that? Now we have to verify them as this is from case 3. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? Case 3 එකෙන් තමයි අපි මේක අරගෙන තියෙන්නේ. Now this is the populations are normally distributed, variances are unknown, and so then you have taken the samples with size 25. Size 25 and these are the samples, the small samples. So therefore now this is comes under case 3. So what is your formula? Mu1 minus mu2 is equal mu1 minus mu2 example 2. හරියට මේ case එක identify කරගන්න. Example number 2. Example number 2. Write your formula. Mu1 minus mu2 is equal. Mu1 minus mu2 is equal. X bar 1 minus x bar 2 plus or minus t. What is that? So this is not sigma 1 square of s1 plus sigma 2 square of s2. So now here they assume that sigma 1 and sigma 2 unknown and they are equal. මේ දෙක දන්නේ නැහැ වගේම මේ දෙක සමානයි කියලා අපි විතර උපකල්පනයක් කරලා තියෙනවා. මේකේ එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක දුන්නේ නැති වුණා. So this one follows a t distribution with which formula? So then SP, the pool variance, sorry, pool standard deviation, square root 1 over n1 plus square root 1 over n2. මේක අර sampling distribution එකේ තියෙන standard error එක නෙමෙයි මෙතන ඉන්නේ t into sp 1 over n1 plus 1 over n2. So now what will happen? Can you remember what is sp? The pool variance. That is really pool variance is s square p. අපි මේක අරගෙන පස්සේ මේකේ square root එක ගමු. s square p. What is s square p? Is 1 square plus n2 minus 1 is 2 square divided by n1 plus
N2 plus minus N2 minus 2. Now this is our pool variance. The square root of that figure is to be inserted here. The pool variance pool variance. So then after that we can construct our formula. So what is our pool variance? Pool variance. So then what are the information given? X bar 1 is equal 5200. So district 1, the data, district 1. And district 2. X bar 1 is equal 5200. N1 is equal 25. What is S1 square? S1 square is equal 500. Like a 500. So then what about your district 2? X bar 2 is equal. X bar 2 is equal 4800. 4800. And S2, N2 is also 25. Make up this high. So then what about S2? S square 2. Variance standard deviation. Sample variance is 600. Right. Now calculate your pool variance. Calculate your pool variance. Evaluate SP. Variance then we can get that. So S square P is equal according to that N1 25 minus 1 into S1 square is 500 plus again 25 minus 1 into S2 square 600 divided by 25 plus 25 minus 2. What is your pool variance? Pool variance is 24 into 500 plus 24 into 600 divide by 48. Divide by 48. So use your calculator to get this answer. That is 24 into 500. That is 12,000. 12,000 plus 24 into 600. That is 14,400 divide by 48. Divide by 48. Pool variance. Pool variance is equal to 12,000 plus 14,400 divide by 48. That is 550. 550. So then the find SP. So then our formula we have SP square root 550. 23.45. 23.45. Right. So then first of all we calculate the pool variance. So and SP is 23.45. 23.45. Right. Right, then X bar 1 is given, X bar 2 is given. Now we must find out N1, N2, SP. Right? So we have to find the table value T. T value. T table. When the method of a podi venasak cannot T table. How many to Tamakana? Megari, pool variance. Then we need to find out the table value. T so then T value is depending on the degree of freedom. Degree of freedom. Table value. Table value. On the table value. So T distribution is depending with the degrees of freedom. If you have dealing with one sample, degree of freedom is n minus 1. Let's say you have drawn a sample with size 20, degree of freedom is 19. Size 15, degree of freedom is 14. The sample so then 20 each with size 25. So then degree of freedom here
n1 plus එතකොට මේ දෙකම n1 plus n2 minus 2 එතකොට කීයද එන්නේ 25 plus 25 minus 2 that is 48 එකක් තියෙනවා. දැන් අපේ t table එකේ 48 එකක් තියෙනවා. So then for by dealing with two samples, what is your degree of freedom? N1 plus N2 minus 2. මේ දෙක එකතු කරලා ඒ කියන්නේ n එක ඍණ එක දාන n දෙක ඍණ එක කියන එක. ඒ දෙක අපි කියනවා n එක දාන n දෙක ඍණ දෙක. මේ දෙකම එකතු කරලා දෙකක් අඩු කරන්න ඕන. So then that figure is 48. දැන් මේකේ ඒක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 48 එකක්. So then your t distribution does not use the degree of freedom as 48. It is up to 30. අපේ t table එකේ දීලා තියෙන්නේ 30 වෙනකම් විතරයි. මොකද so then we considering as our small samples as n is less than 30. 30ට අඩු නම් විතරනේ ඒතර degree of freedom එක ඇත්තටම 29 වෙනකම් තිබුණා වැඩියක්. So but here it is 48. So what will happen? So when your degree of freedom increases, it turns to a normal distribution. Then අපේ මොකද t distribution එක වෙන්නේ? So once your degree of sample size is increasing, degree of freedom එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ sample size එක වැඩි වෙනකොට, so then what will happen? T distribution turns into a normal one. So therefore now we have to consider the table value of a normal distribution. මේක ඇත්තටම normal distribution එකක් නෙමෙයි. Because of that degree of freedom එක 48 වෙච්ච හින්දා, so then now we have to take a normal value. එහෙම normal එකක් නම් අපිට අර SP ගන්න බෑනේ. So then it turns to a normal distribution. Now look at, I have given here degree of freedom is n1 plus n2 minus 2. So then that is 48. If degree of freedom is greater than 30, the value of t distribution is equal to the normal distribution value. එතන normal distribution value එකට සමාන වෙන හින්දා, therefore at 95% confidence interval, table value is 1 plus or minus 1.96. මේක TA මේ normal එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ degree of freedom එකේදී මේක normal එකකට close වෙන හින්දා අපි normal distribution එකේ table value එක ගත්තා. So that is plus or minus 1.75. ඔයගොල්ලන්ට මේක මතකත් ඇති 95% confidence. So then what is your t table value once again? That is once again 1.96. Make a t value එකක් 1.96 නෙමෙයි. DF is 48. Approximate to the normal distribution. Approximate to the normal distribution. And so now your t table value turns up to the normal table value. නැත්තම් මේක normal distribution එකක් නෙමෙයි. Understood up to that? එතෙන්ට එනකන් තේරුණාද? Understood that? So why we have taken the normal distribution value? Normal එක value එක ගත්තේ ඇයි කියන එක තේරුණාද? That is because of the degree of freedom is greater than 30. අපේ t table එකේ දීලා නැහැ මේ. So it is not given more than 30. Normally t distribution is up to 30. So that is small samples. So once your sample size is increases, t distribution turns into a normal one. So therefore we have taken 95%. In that case, may වෙලාවේ විතරක්. So now we just take our 95% normal table value. Normal table value එක අරගෙන තියෙනවා. Right now you have to construct confidence interval now. දැන් අපිට තියෙන මේ confidence interval එක construct කරන්න table value එක දන්නවා. x bar 1 n1 s1 square s2 square everything is there. Now you have to make a confidence interval about difference between two population means. So make your confidence interval. Mu1 minus mu2 is equal. Mu1 minus mu2 is equal. Mu1 minus mu2 is equal. X bar 1 minus x bar 2. 5,200 minus 4,800. 5,200 minus 4,800. Plus or minus 1.96. What is your pool variance? 23.45. 23.45 square root
1 over 25 plus 1 over 25. Now look at the way of simplifying this part. Mu1 minus mu2 is equal 400 plus or minus 1.96 into 23.45 into what is 1 over 25 plus 1 over 25? That is 2 over 25. Square root 2 over 25, right? Square root 2 over 25. Here maybe see in the 8 over 100. 8 over 100 here is 0.08. 0.08. Am I correct? 0.08. So that is square root of 0.08. Square root of 0.08. Once again, 1 over 25 plus 1 over 25 can 2 over 25. Because C again 8 over 25. We can 8 over 25 so we can 0.08 square root. So you can use calculator for all calculations. 400 plus or minus 1.96 into 23.45 into square root 0.08. 2.28. 0.28 kilogram weight. 0.28. Harida 0.28. Hagari mic yak mute වෙලාද බලන්න නැද්ද බලන්න 0.28. Here the mics are muted. Plus or minus. Multiplying all together. 1.96 into that is 12.87. 12.87. 12.87 is your error term. 12.87. So what is your mu1 minus mu2? 12.87 under 400 by that is 387.13. Ani patrena 412.8. 412.8. Now this is your confidence interval. Then difference between average expenses of 5-member families of the two districts are falls in a range 387.18 and 412.87 rupees with 95% confidence. Expenses. The difference between average expenses falls between the range 387 and 412 rupees. 387 and 412 rupees. So that falls it. So then we can't say that there is no significant difference in between the expenses. වෙනසක් තියනවා කියලා කියන්න බෑ. වෙනසක් නැහැ කියලා කියන්න බෑ. Why? Zero does not included in this range. මේකේ බිංදුව ඇතුළත් වෙලා නැහැ. 387 to 412. So therefore we can't say there is no any significant difference between the expenses patterns of 5-member families in two districts. සමාජිකව 5 දෙනෙක් ඉන්න පවුල් වල මේ වියදම් කරන රටාව මේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ සම්පූර්ණම වෙනස්. මේක මේ සමානයි කියලා කියන්න කොහෙත්ම බෑ. මොකද මේ confidence interval එකේ 0 අන්තර්ගත නැති නිසා. එතකොට අපි අර normal comment එක ලියන්න මම ඔක ලියලා තියෙනවා. So now these are the questions under mu1 minus mu2. The confidence interval about difference between two population means. So then main part is identifying the correct case, whether we have a small sample. Small sample එකක් තියෙනකොට ටක් ගාලා බලන්න. So then populations are normally distributed කියලා දෙන්න ඕනේ. දීලා නැති උනත් බලන්න. So then which variance or standard deviation is given? Variance එක නැත්නම් standard deviation එක දීලා තියෙන්නේ population එකේද sample එකේද කියලා බලන්න. So if it is the population one, it goes to case 1. එතකොට T එකක් නෙමෙයි එතකොට normal distribution එකක්. So then if it is the sample standard deviation, so sample variances, that is from a T distribution. Even a T distribution with dealing with two samples, N1 plus N2 minus 2 is the value not greater than 30. You have to get the respective normal distribution value. Harida?
ඒවා ටික ඔක්කොම මතක තියාගන්න. So then now you have to put the pool variance and all. So then if the n1 plus n2 minus 2 greater than 30, so then you have to get the respective normal distribution value. Why? Your t distribution turns into a normal distribution once your sample size is increasing. එහෙම නැත්නම් so then with one that is dealing with one always we can use t table. මොකද n ඍණ එක එතකොට එක sample එකයි n ඍණ එක ගන්නකොට කොහොමද වෙන්නේ t ට අඩු වෙනවා. මේ දෙකකදී අපිට ඒ වගේ එකක් ආවොත් එහෙම අදාළ normal value එක ගන්න. ඒ වගේ මේ range එකේ is 0 included. So we say that there is no significant difference between two population means. අපිට එහෙම කමෙන්ට් එකකුත් තියෙනවා. බිඳුව අන්තර්ගත වුණොත් එහෙම නැත්නම් අපේ normal කමෙන්ට් එක ලියන්න. Right. Now this is about confidence intervals about difference between two population means. Are you okay with that? ඒක තේරුණාද? හරිද? ළමයි, understood that? Yes or no? Understood? තේරුණාද? Yes or no? Shall we move to the next one? ඊළඟ එකට යන්නද මම population proportion එකට? Are you okay with that? Yes, madam. Yes, right. It's the same with that we give the code confidence interval about population proportion. So here no any cases. මේකේ මේ මොකුත් case එකක් නැහැ. Only one. Yes, Right. They should have an account or a claim for education. Confidence interval about population proportion. Basically, they're government. You could, like, so you can use that. Okay. Just want to make sure that it's correct. So if you So then no any different equations. Hey, what are given? So what will happen? N is too large. So we have to take small large samples only. When N is for large samples. Condition make for large samples. Next condition your question. Like, if I had a repeat patient, for large samples. Sampling distribution of sample proportion P is normally distributed with population proportion pi. What is your standard error? Pi into 1 minus pi over 8. Mean the sampling distribution error. So make your confidence interval. So pi is equal. What is your common formula? Population parameter is equal sample statistic plus or minus table value into standard error. So make it happy. We are not using t distribution. Because the small samples nothing. So what? Population proportion pi is equal p sample proportion plus or minus z. Make every z. බලන්න මෙතන දාලා තියෙනවා p into 1 minus p over 8 කියලා. ඇයි මම standard error එක මම p වලින් replace කරලා තියෙනවා. What is the reason for that? බලන්න මගේ note එක. Even though the standard error of a sample proportion is pi into 1 minus pi over n, the estimated standard error is given by. දැන් අපි ඇත්තටම මේක හදන්න යන්නේ මොකක්ද? p පාවිච්චි කරලා pi තමයි අපි estimate කරන්නේ. ඒකට අපිට මෙතෙන් මේක දාන්න බෑනේ.
ඒ හින්දා අපි ඒක replace කරනවා sample proportion එක. ඒකයි. මොකද මේක අපිට දෙන්නේ sample proportion එක විතරනේ. දැන් අපි ඕන තරම් ඉස්සෙල්ලා in the case of mean. So what we are going to do? If population standard deviation is not known, we use the sample one. ඒ වගේ. So now we are going to estimate pi. ඒක අපිට මෙතන pi term එකක් තිබිලා බෑ. So therefore we replace our standard error in term pi in terms of p. A in the p into 1 minus p over n. Confidence interval. But අපි මේක තමයි හොයන්නේ. So that's why we replace. Some population variance එක දන්නේ නැති වෙනකොට අපි sample variance එක replace කරනවා වගේ. Here the standard error is replaced by in terms of p. So then that is estimate. මේකේ මම එක note එකක් විදිහට දාලා තියෙනවා. Even though the standard error of the sample proportion is pi into 1 minus pi, the estimated standard error is given by p into 1 minus p over n square root because pi is the estimated by p sample proportion. Pi කියන එක තමයි අපි estimate කරන්න යන්නේ. ඒක අර කිව්වම හරියන්නේ නැහැ ඒක. ඒක නිසා. Right. Now look at your worked example. Make no any cases. මොකක්වත් නැහැ only for large samples විතරයි තියෙන්නේ. In a random sample of 10,000 voters, random sample of 10,000 voters registered for voting the presidential election. 5,400 have revealed that they would vote for candidate A. Construct 90% confidence interval and comment on your answer. Construct 90%. Out of 10,000, then in a random sample of 10,000 voters, very large sample. For 5,400 is going to support candidate A. 5,400. So then so then you construct the 95%, 90% confidence interval for the population proportion. Population. So you have to estimate it. Right. Example relate with them. For example, what you're not sending A. Write your formula first. Pi is equal P plus O minus Z P into 1 minus P over N square root of right. You have your all this database today. These are the ones that have said only statements. I'm guessing you have that track somewhere. So what about your P? Out of the sample of 10,000, 5,400 voted for candidate B. But if going forward, you said. Divide by 10,000. Divide by 10,000. 0.54. 0.54. What is your N? N is equal to 10,000. That's all. Now we have to find out the table value for which confidence interval? 90% confidence interval. 90% confidence interval. I think you all know now how to do that. Yeah, I think that's probably an easier way to look at it. 90% divided by 2. That is 45% as 0.4500. So once you go through your normal table, area of 4500 when the escape values is 1.65064. I took which one? I took 1.65. 6564 both times. If you guys start sitting there, we would find out. Right. Now construct your confidence interval. Say something like Pi is equal 0.54 plus or minus the table value 1.65 square root P 0.54 1 minus B 10 46 divide by
this is best. So again, I get for we also. And if price of sample, 10,000. 10,000. Price of sample is 10,000. So multiply together and make that error term. 5 is equal plus or minus 0.54 into 0.46. Irrespective of what is do that. Divide by 10,000. What is Square root of that. What is that? 10 to the power minus 3 එකක් වෙනවා 0.004950 0.0050 Then from bigger standard then. 498 කියලා අරගෙන තියෙනවා 498 කියන ගමු 10 to the power minus 3 එකක් Other things, especially when we're not gonna answer all this. right now make your interval so දශම 5 අතරින් අඩු කරන්න දශම බිඳුවයි බිඳුවයි අතරයි ළමයි එක 53 0.53 5 කියලා ගමු ටිකක් decimals අරගෙන so add here 54 plus 0.00498 again 10 to the power minus 3 0.0026 268 26 නැත්නම් 27 කියලා ගත්තා නම් හරි 0.0027 sorry 1.65 වලින් බට වැඩි කරන්න බැරි වුණා ඉතින් 00498 නේද sorry I got a mistake so your error term is now plus or minus 1.65 into 0.00498 again 10 to the power minus 3 0.0082 Yeah, if there's something. make your 0.54 minus 0.0082 is 0.5318 මේ පැත්තට එනවා 0.54 plus That's a whole discussion. But yeah, because we're kind of building this, your bus. 0.54 plus 0082 Then, on upper level is 5482 and make it so in case of proportion it is better to make them as a percentage make a percentage 63.18 and 54.82 candidate take a chance then pramane so then what is the range 53.18% or 53% up to 54% මේ වගේ ප්‍රමාණයක් අපේ කියන candidate so vote කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන් 53.18 up to 54.82 there falls in a range now your comment proportion of voters vote for candidate A falls in a range 15.18% and 54.82% with 90% confidence. And 90% confidence word with 90% confidence. Now this is about the population proportion. So what can you do this exercise? A survey of 800 people supporting shopping at a shopping mall selected at random show that 350 of them use credit cards for their purchases. එතකොට 800ක sample එකකින් sorry 500ක sample එකකින් so then about 350 proportion so then they are making their payments by using credit cards. Construct 95% confidence interval and comment on your answer. Adana balan make your 95% confidence interval sample proportion is given. Sample proportion එක දීලා තියෙනවා. Adana balan ඒ ගන්න.
විනාඩි 10ක් වගේ ඇතුළත හදන්න බලන්න අපි උත්තරේ සාකච්ඡා කරමු ඊට පස්සේ. දැන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒසි මේක. When you said from the The question is that when that's not really much. This is basically the responsibility we want to get, which has errors, but we also have sent across constant errors. Right. So, one thing I noticed is that it does not recur check. Which is the patient part number. The data ID that exists of the default data ID. This is number, because those three together is what that recording. And then you can give back the information. But comes as a. I think this will be very good. This is also for the complicated, the statement. It is regarding the accident and so that we know. Keep it on, you do better understand.
You want to get. So when you actually get a sit down there and along with their messages. And what I try to make this year, because we know that 30% of the time, 80% of that for this game, and it was. So, we're going to get that. So we reduce the. හදුවද ඒ ගාන? Have you finished it? හදුවද? Got the answer? හදුවද exercise එක? Shall we check the answers? උත්තර බලමුද? ළමයි? හදලා ඉවරද ගාන? තව විනාඩි 5ක් විතර දෙන්නද? You send the short number as well as the big number, and that will be the. That will be their topic. Okay. See what Charles. තව විනාඩි 5ක් විතර දෙන්නම් ඉවර කරන්නකො. Finished it. And using the long term of this too, is yes, right now, I really had all this stuff, like, way important things, folks, which is why, we do this too much.
you so much. Yeah. හරි අපි බලමු උත්තරේ එකේ. Check the answer. A survey of 500 people shopping in a shopping mall selected at random 350 of them. එතකොට out of 500, 350 exercise. So what is your proportion? 350 or 500? 0.7. 0.7. N is equal 500. N is equal 500. So you have to construct 95% confidence interval. Now find your table value. Table value with 95% confidence interval. Ninety-five percent divided by 2 is equal 47.5% is 0.4750. 0.4750. Table value is 1.96 minus 1.96. Construct your confidence interval. Pi is equal 0.7 plus or minus 1.96 into 0.7, 1 minus P, 0.3 over 500. 3 over 500. Pi is equal 0.7 plus or minus 1.96 into 0.7 into 0.3 over 500 square root. So, 0.7 into 0.3 divide by 500 square root of that. What is the answer? 0.02, 0.02, 0.02, 0.02 plus or minus 1.96 into 0.02. That is 0.0392. Point
0.7 minus 0.0392, 0.6608, 0.6608, 0.7 plus 0.0392, 0.7392, 7392 as a percentage, 66.08, 73.92%. මෙන්න මේක තමයි උත්තරේ 66.08 to 73.92. එතකොට proportion of people. So write your comment, proportion of people who use credit cards for purchases lies between 66.08% to 73.92% with 95% confidence. Proportion of people who use credit cards for purchases so lies between 66% and 74% with 95% confidence. මේ උත්තරය ආවද? Got this answer? 66 and 73, 74. Got it? උත්තරය ආවද? Got that answer? Yes or no? Message එකක් හරි දාන්න. Got this answer? Yes, right. Right, then difference between two population proportions. Antimeka, difference between, so then see whether your mics are muted. Difference between two population proportions, Antimeka. Confidence intervals about difference between two population proportions. Sorry. Confidence intervals about difference between proportions. So can you remember about your sampling distribution? What is the sampling distribution of P1 minus P2? For large samples, only one, the condition is for large samples only. For large samples, the sampling distribution of P1 minus P2 is normally distributed with mean pi 1 minus pi 2. So what is your standard error? Pi 1 into 1 minus pi 1 over n1.
plus pi 2 1 minus pi 2 over into. Then we have standard error. But what will happen? Now our estimation is pi 1 minus pi 2. We replace p1 minus p2. So therefore, what is our confidence interval? Pi 1 minus pi 2 is equal. Pi 1 minus pi 2 is equal. P1 minus P2 plus or minus Z into square root 1 minus P1 over N1 plus P2 1 minus P2 over N2. When we make confidence interval, difference between two population proportions. Difference between two population proportions. Right. Once a random sample of 200 nails produced by machine A and a random sample of 200 nails produced by machine B were examined. It was found that 50 nails and 7 nails were defective respectively. Construct 90% confidence interval and comment on your answer. Comment on your answer. Formula. So you have to comment about this answer. Machine A and machine B. Machine A. What is your P1? P1 kiyanne 200 machine A and 200 එක කීයක්ද 15. 15 over 200. ඒ කියන්නේ as a decimal 0.075. N1 is 200. It was a machine B. Machine B. P2 is equal 7 over 200. Take a 7 over 200. Zero 0.35. N2 is 200. Table value can be 90. Construct 90% confidence interval. Construct 90%. What is your table value? 90%. 90% table value. Ah. 90% divided by 2, 45% as 1.65 and 6400 to 6500 as area point. Right. Construct your confidence interval. P1 minus P2. Pi 1 minus pi 2 is equal. P1 minus P2 0.075 plus or minus 1.65. 1.65 square root 0.75. Okay, add karan. 0.925. 200 plus 35 into 0.965 divided by 200. Maybe ini suru karanda pi 1 minus pi 2 calculate with
0.75 minus 0.35 is 0.04. 1.65 into 0.75 into 965 divided by 200. 0.0 10 to the power minus 4 එකක් එනවා 0.036 අනික එනවා 0.035 into 0.965 over 200 මේකත් එනවා 10 to the power minus 4 0.00016 pi 1 minus pi 2 0.04 plus or minus 1.65 into මේ දෙක එකතු කරන්න 0036 plus 0016 0052 මේකේ ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්න අරගෙන කෙලින්ම 1.65 වලින් වැඩි කරන්න 352 into 1.65 0.038 කියලා එනවා error term එක 0.038 කියලා එනවා error term එක yes 0.038 038 is your error term so make the confidence level pi 1 minus pi 2 0.438 කියන්නේ 0.002 අනිත් පැත්තට එනවා 0.78 percentage එකක් විදිහට ලියන්න දෙපැත්තම 100 ෙන් වැඩි කරන්න 0.02% into 0.2% දශම බිංදුවයි දෙක වැඩි කරන්න 100 ෙන් එතකොට එනවා 0.2% pi 1 minus pi 2 7.8%. 7.8%. Now write your comment. Difference between defective percentages falls in a range. Difference between two defective percentages falls in a range with 0.2% and 0.6, 0.04 मतलब हरी 0.04 plus මගේ මේ ගානේ පොඩ උත්තරේ වැරදි නේද 0038 නේ පොඩ කිල්ල 0 කීයක් වෙනවද ටයිනේ 65 into square root 0.038 හරි 038 එකතු කරපුවාම 0.04 වලට 0.078 නේ මට මෙන්න මෙතන පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේකෙන් 0.78 එතකොට the lies between 0.2% and 7.8% with 90% confidence මෙන්න මෙතන මට 0.38 එකතු කරද්දි පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා so that is difference between percentages falls in the range effective percentage 0.2% and 7.38%. 7.38% with 90% confidence. 90% confidence කියලා තමයි උත්තරේ ලියන්නේ. Confidence intervals ටික හොඳට තේරුණාද? Understood about confidence intervals?
ඕන confidence interval එකක් හදාගන්න. So then by using which distribution? ඒ ටික තේරුණාද හොඳට? හවුද නැද්ද? About confidence intervals. හරිද? Understood that? තේරුණාද ළමයි? Confidence intervals එක තේරුණාද? පාඩම තේරුණාද අද? You all understood that? තේරුණාද පාඩම? Yes, madam. Yes, right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ hypothesis testing. මම ඔයගලන්ට එව්වද බලන්න 2.6 දෙක. hypothesis testing එකේ ඉන්නේ නැහැ නේද මම? 2.6 2.6 එක තමයි දැන් කරන්න තියෙන්නේ අපිට. මම ඒක එවලා තියන්නම් ඔයගලන්ට 2.6 එක එවලා තියන්නම්. අපි ඒක හෙට පටන් ගමු. හරිද? හෙට පටන් ගමු. එවලා තියෙන්නේ madam. එවලා තියෙන්නේ ඒක. මේ statistical hypothesis එක එවලා තියෙන්නේ නේද? ඔව් madam. අද ටිකක් කරන්නද ඔයගලන් නැත්නම් හෙටම ඔව් පටන් madam. ගන්නද? ඈ? අද කරන්නද හෙටම පටන් ගන්නද? මේකෙන් ඉවරයි. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. ඔන්න මේ definitions ටික කරලා දාන්නද? Okay, madam. ඔව් එහෙමනම් ටිකක් අපි කරමු. තව විනාඩි 15ක් විතර නේද? හරි. testing hypothesis. මම හිතන්නේ මෙච්චරයි ඔයගලන්ට CAT එකට අහන්නේ 2.6 එක පොඩකින්ද? හරි. එතකොට hypothesis testing confidence intervals කියන එක වගේම තවත් මේ sampling distributions වල අපි කරන දෙයක් තමයි testing hypothesis. අපි උකට සිංහලෙන් කියනවා කල්පිත පරීක්ෂා කියලා. So what is that? So then one person who is given the statement about a population parameter. මොකක් හරි population parameter එකක තියෙන එකක් ගැන කවුරු හරි කියනවා. අපි කියමුකෝ mean value of IQ of the students of that class is equal 120. එතකොට එක්තරා පන්තියකින් සිසුන්ගේ බුද්ධිපලය IQ එක 128යි කියලා the teacher says that. To check whether අපි යන්නේ එක හරිද වැරදිද බලන්න we just take a sample. ඒ population එකෙන් sample එකක් අරගෙන so we collect sample data. Sample mean, sample standard deviation වගේ අරගෙන so we are going to see whether that statement is true or false. That process is called hypothesis testing. Hypothesis testing 2.6. එතකොට මේකේ තියෙනවා there are some definitions like a dictionary. මතක ඇති මං කන්ද before confidence intervals වලත් so there are some special words we are using. අපි යන්නේ ඒ ටික මේක බලමු අද මේ හෙට අපිට එතකොට කෙලින් මේ ටික පටන් ගන්න පුළුවන්. Now look at this one. මේ තියෙන මේ දැන් theory part එකක්. අපි මේ ටික පොඩ්ඩක් try කරමු තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. What is this hypothesis testing? What are the words? Null hypothesis, alternative hypothesis. මේ මොනවද කියලා අපි බලමු තේරුම් ගන්න. The logical assumption, testing hypothesis, the logical assumption which is built considering to be temporarily true regarding the population parameter is called statistical hypothesis. So what is that statement? Is always regarding a population parameter. Population parameter එකක් ගැන අපි නිකන් తాවකාලිකව ඒක සත්‍යයි කියලා කරන ප්‍රකාශන.
example, a particular company states that the mean mass of a leaf of bread produced in his factory is 450 grams. එතකොට මේ බේකරියක් බේකරියක් නෙමෙයි කම්පැනි නෙමෙයි බේකරිය නිෂ්පාදනය කරන පාන් රාත්තලක බර ග්‍රෑම් 450. Hypothesis testing. එතකොට මේක හරිද වැරදිද කියලා අපි බලන්න ඕනේ මේ කියලා තියෙන ප්‍රකාශය. Hypothesis testing. Drawing a random sample from the relevant population and testing whether the statistical hypothesis is true or false in accordance with the sample details is the statistical hypothesis testing. එතකොට මේකෙදිත් අපි මොකද්ද කරන්නේ? Sample details by we check that. අපි ඒක check කරනවා by using sample details. So that is called hypothesis testing. එතකොට so now our සාමාන්‍යයෙන් අපි එකනේ කියනකොට our hypothesis is as a one statement. දැන් මෙතන කියනවා a particular company අපි කියන bakery owner says that what is the mean weight of bread produced in his factory bakery is 450 grams. අපි සිංහලෙන් කිව්වොත් bakery මියා කියනවා එයාගේ bakery හදන පාන් රාත්තලක බර ග්‍රෑම් 450 කියලා. එතකොට but in case of testing procedure දැන් අපි මේක ටෙස්ට් කරන්න තමයි යන්නේ. So we have taken a sample with 100. අපි 100ක sample එකක් අරගෙන ඒකේ mean weight එක අරගෙන standard deviation එක අරගෙන තමයි අපි දැන් මේක so we are going to see check it. So in our testing procedure so then we have to write this statement in two different parts. හැබැයි මේක අපිට ඇත්තටම බලන්න ඕනේ මොකක්ද? එයා කියපු එක බේකරියේ තියෙන පාන් රාත්තලක බර ග්‍රෑම් 450ද කියන එක. So gram 450 කියන එක බරද කියන එක බලන්න. So once we turn into the hypothesis testing process, mathematical process, මේ calculation process එකට යනකොට we should write them in with as two different the statements. මේක තමයි අපි check කරන්නේ. හැබැයි අපි එක්තරා රටාවකට මේක ලියනවා statements දෙකකට. අපි ඒකට කියනවා there are two types of hypothesis statements available, namely null hypothesis. එකක් ලියන එකට අපි කියනවා null hypothesis. The other one is an alternative hypothesis. එතකොට අපි මේක check මේ test කරන process එකට යනකොට so we just make as two sentences. එතකොට ඒක එකකට අපි කියනවා null hypothesis. The other one is called alternative hypothesis. What is our null hypothesis? The hypothesis hypothesized value නැත්නම් අපි සාමාන්‍ය වචන වලින් කිව්වොත් assumed value for unknown population parameter is known as null hypothesis and symbolized as H naught. එතකොට අපි කියනවා the hypothesized value assumed value for an unknown parameter. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක දැන් මේ මෙයා කියපු එක. මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? Bakery owner says that the mean weight of is the bread produced by factory is equal 450. You know, H naught. Normally, අපි null hypothesis we denoted as H naught. Mu is equal 450. මේ අපි ඒ කියනම statement එක තමයි අපි කියන්නේ what we call them. That is our null hypothesis. Null hypothesis. ඊට පස්සේ alternative hypothesis. දැන් අපි ගාන හදනකොට අපිට මේක විතරක් ලියලා බෑ. So anyhow, what we are going to do? අපි යන්නේ මොකටද? මේක හරිද වැරදිද? So then this statement may be correct or incorrect. හරියන්නත් true or නැත්නම් true or false. හරි වෙන්නත් පුළුවන් වැරදි වෙන්නත්. So anyhow, if this goes to wrong, මේක වැරදුනොත් හරියන්නේ මොකක්ද? මේක වැරදුනොත් හරියන්නේ මොකක්ද? හරියන්නේවා කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? දැන් මෙයා කියනවා පාන් රාත්තලක බර ග්‍රෑම් 450. අපිට ඔන්න වැරදි ස්ටේට්මන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන් 450ට අඩුවේ මේ alternative එකක් හදන්න පුළුවන්. It is less than 450 grams. ඔන්න තව alternative එකක් හදන්න පුළුවන් more than 450 grams. So there are a lot of alternatives. එහෙනම් මේක හරි නම් so what is our alternative is මේක වැරදි නම් වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද කියන එක තමයි අපි ඊළඟ alternative hypothesis එක. So if the null hypothesis is rejected, the optional hypothesis accepted instead is known as alternative hypothesis and it is known as H1. අපි ඒතකොට H1 එක අපි ලියනවා අපිට ඕනම් පුළුවන් මේක සමාන නම් 450ට සමහර වෙලාවට based on the type of 450ට අඩුයි මේ කියලා තියෙන statement එක හැටියට. ඔන්න 450ට වැඩි. එහෙම නැත්නම් 450 නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ. මේ these are called alternative hypothesis. So we denoted them as H1. එතකොට අපේ ගානේ හැටියට දැන් අපිට සම්පූර්ණ ගානක් නැහැනේ. Based on a given question, so then the statement given one. දීලා තියෙන statement එක. So that is temporary true. අපි ඒක ඇත්තටම හිතනවා తాවකාලිකව සත්‍යයි කියලා.
That is called null hypothesis. So how we build up the whole alternative hypothesis? අපිට කියනවා මෙයාගේ මේ කිව්ව ප්‍රකාශය හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. See whether the bakery owner's statement is true or false. මේක හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. එතකොට වැරදි කියන්නේ මොකද්ද මේකේ? See, he says it is exactly 450 grams. එයා කියනවා මේක හරියටම බර ග්‍රෑම් 450යි. එහෙනම් මේක වැරදෙන්නේ it is not equal to 450. That is called alternative hypothesis. So if the null hypothesis is rejected, null එක වැරදුනොත් අපේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Alternative එක. So then what is the statement to be true? එතකොට මේක හරියටම 450යි කිව්වොත් 450 නෙමෙයි කියන එක තමයි වැරදි. So anyhow, so in experience, so then we are going to learn how to write these two statements. ගාණේ හැටියට that is depending on the type of a question. ගාණේ හැටියට තමයි වෙනස් වෙන්නේ. Just now you think null hypothesis is the which is the statement given. දීපු එක. So we assume that it is temporary true. කියන්නේ తాවකාලිකව සත්‍යයි. So if this one goes to incorrect, මේක වැරදුනොත් the statement we write is called alternative hypothesis. දැනට ඒ ඇති. Constructing hypothesis statements. මෙන්න මේක තමයි ගොඩක් ළමයිට බැරි එක. Constructing hypothesis statements. Read the problem carefully and pay attention to that. Build another hypothesis against the null hypothesis that has been already built. There are two methods. So if the null hypothesis is true, and build the alternative hypothesis as false. If null hypothesis is false, and build the alternative hypothesis so as be true. එතකොට ගාන හරියට කියවලා අපි මේ statements දෙක හදා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් ළමයිට බැරි එක තමයි. එතන වැරදිච්ච ගමන් මුළු ගානම වැරදෙනවා. Your hypothesis testing process goes to wrong. So therefore you should know what is the correct technique of make two equations properly. හරියටම H note එකයි H1 එකයි ලියන හැටි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. There is a technique. There are really two methods. What is the first method? Assume that our temporarily our null hypothesis is true. අපි සමහර වෙලාවට මේක සත්‍යයි කියලා හිතලා ලියන අනිත් එක. මේක තමයි most popular method. සමහර වෙලාවට අපිට ලියන්න සිද්ධ වෙනවා මේක අසත්‍යයි කියලා අනිත් පැත්ත. So there are two different methods. Look at these examples, and so then you just identify how we build up those two statements. මේක තමයි හරියටම ඉගෙන ගන්න ඕන එක. So then once you do this wrong, so then whole question goes to be wrong. මෙතන වැරදිච්ච ගමන් මුළු ගානම වැරදෙනවා. ඒ නිසා to be identifying what is the correct technique of constructing pair of equations. එතකොට examples for method 1. Method 1 එක තමයි අපේ most popular method. What is that? So we assume that this is temporary true. මුගක් වෙලාවට මේක తాවකාලිකව සත්‍යයි කියලා හිතලා how we make our alternative hypothesis. අපි බලමු there are 3 examples are there. 3 examples. Example number 1. The producer states that the average lifetime of an electric bulb manufactured in his factory at least 2,500 hours. Electric bulbs හදන නිෂ්පාදකයෙක් කියනවා එයාගේ කර්මාන්ත ශාලාවේ හදන බල්බ් වල lifetime එක at least 2,500 hours. At least 2,500 hours කියන්නේ මොකද්ද? පැය අඩුම ගානේ පැය 2,500ක් වත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? 2,500ක් හරි ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. So then more than 2,500 is the valid part. ඒ කියන්නේ හරියටම 2,500 කියලා නෙමෙයි යා කියන්නේ. ඒක එහෙමනේ වෙන්න ඕනේ. Electric bulb එකක් හදන කෙනෙක් කියනවා. So then he says that average lifetime of the bulbs manufacturing by his firm is at least 2,500. අඩු ගානේ පැය 2,500ක් වත් තියෙනවා. එතකොට how we write that statement? එතකොට අපි මෙතෙන්දි ගොඩක් වෙලාවට. So then we just make our null hypothesis
by using an equal sign. අපි null hypothesis at least කියලා කිව්වොත් අපි null hypothesis එක උගක් වෙලාවට equal sign එක දාලා ලියන්නේ. අපිට ඕන නම් මේක greater than or equal 2500 කියලා ලියන්න පුළුවන්. එහෙම ලියන්න බැරි හේතුවකුත් තියෙනවා. ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus එකේ නැති හින්දා I am not commenting about that. So then you just find the always you write your null hypothesis by using an equal sign. At least කිව්වොත් equal sign එක දාලා ලියන්න. ඒකේ equal sign එක නොදා ලියන්නේ කොයි වෙලාවෙද කියලා there is another theory. එච්චර ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට මේ syllabus එකේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒ වැඩි වැල්වට අරන් ඕනේ. So you start with your example one. He says that. හොඳට කියවලා බලන්න. He says that he claims that the average lifetime is at least 2500. මම කියව විදියට is not example one. Mu is equal to 2500. මම කියපු විදියට හැම වෙලේම equal sign එක දාලා ලියන්න. ඕනනම් මේක ලියන්න පුළුවන් greater than or equal to 2500. හැබැයි you have to write your correct alternative. එතකොට මේක වැරදෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද? මෙයාගේ ප්‍රකාශය වැරදෙන්නේ. Lifetime, average lifetime of an electric bulb is less than 2500. වැඩි වුණාට ඒක වැරදින්නේ නැහැ. එයා කියන්නේ අඩු ගානේ 2500ක් වත්. එතකොට 2500ට වැඩි වෙනවා කියන එක හොඳ පැත්තට යනවා. So it goes to the so then true side. So then when is it going to be rejected? If average lifetime is less than 2500. So therefore you are going to check the manufacturer's claim. So what we are going to do? So what is our alternative? Less than 2500. එතන අපි කොහොමද ලියන්නේ? එතකොට මේක මොනවද දාලා ලිව්වත් මෙතන අපි හරියට ලියන්න ඕනේ. So then he says that at least 2500. එතකොට equal to 2500 උනාට so greater than 2500 also goes to the H note sign. 2500ට වැඩි වුණාට කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳයිනේ. අඩුම ගානේ 2500 යන 2500ට වැඩි කියන එක හොඳයි. එහෙමනම් මේක reject වෙන්නේ 2500. Looking at the word at least කියන එකෙන් තමයි. So now this is the correct way of constructing statements. ඊළඟට බලන්න example 2 එක. මේකෙන් අල්ලගන්න මේ ක්‍රමය. Example 2. The average quantity of a particular chemical to be contained in a drug is 0.005 milligrams. The average quantity of a particular chemical contained in a drug. වේග වර්ගයක තියෙන එක්තරා අපි හිතමු A කියන chemical එකේ තියෙන ප්‍රමාණය මිලිග්‍රෑම් 0.005. එතකොට මේක වැලිඩ් වෙන්නේ කොහොමද? හරියටම මේ ගන්න තියෙන්න ඕනේ නේද? අපි නිකන් common sense බැලුවොත් එහෙම වේග වර්ගයක content එක වැඩි වුණත් ඒක හොඳ නෑ අඩු වුණත් ඒක හොඳ නෑ. මේකේ වගේ නෙමෙයි. At least 2500 කිව්වම 2500 වලට වඩා වැඩි වුණා මේක හොඳයි. But here the chemical content of that drug is 0.005 milligrams. එහෙමනම් අපේ H naught is what? H naught mu is equal 0.005. So then what would be your H1? Make at least limit not equal to 0.005. මොකද මේ chemical exactly 0.005. ඒ chemical content එක තියෙන්න ඕන component එක තියෙන්න ඕන ඒ මිලිග්‍රෑම් ගාන විතරයි. ඒක වැඩි වුණා කියලා drug එක හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඒක drug එක හොඳ නැති වෙනවා. So therefore what is when we are going to reject it if that content is greater than or less than 0.005. මේකට වඩා වැඩි වුණත් ඒ drug එක rejected අඩු වුණත් rejected. So how we construct build up equations 0.005 and not equal to 0.005. ඒකේ අකිනවා හරියටම at least at most මුකුත් නැහැ. The average quantity of a particular chemical to be contained in a drug is exactly 0.005. හරියටම ඒ ගාන කියලා කිව්වොත් ඒකට වැඩි වෙන්නත් බෑ අඩු වෙන්නත් බෑ in common sense. So therefore your alternative should be less not equal 0.005. එතන බලන්න ඉස්සෙල්ලා එකේ කිව්වේ at least මේකේ හරියට මේ ගාන. So then that's why we are using not equal. එතකොට තමයි අපි not equal එක දාන්නේ. මෙන්න මේවා ගොඩක් ළමයි හරියට දන්නේ what is a technique. So
So we are using to make these pair of statements. Third example. හොඳට අහගන්න මේ ටික. මේකෙන් තමයි so then whole question based with this. Third one. A company states that the average quantity of a particular chemical substance contained in an energy drink bottle is not exceeding 5 milliliters. So මෙතනත් දීලා තියෙනවා chemical substance එකක්, chemical component එකක් not exceeding 5 milliliters. ඒ කියන්නේ උපරිම ගාන not exceeding at most 5 milliliters. එතන කියනවා මේ chemical content එක at most 5 milliliters. ඒ කියන්නේ උපරිම තියෙන්න පුළුවන් not exceed 5 milliliters. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? So then just write again example 3. අපි සමාන ලකුණු දාලා තමයි ගන්නෙ. Example 3 H note 5 milliliters not exceed 5 milliliters. එතකොට උපරිම ගාන මිලිලීටර් 5 නම් මේකට වඩා අඩු වුණාට කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ උපරිම තියෙන්න ඕනේ මිලිලීටර් 5යි. So then less than that is okay. Make it greater than එක වගේ make it less than. So therefore what when we are going to be rejected, so that chemical content is greater than H1. ඒතර H1 කියන්නේ කොහමද? මේක වැරදෙන්නේ මේ දින තියෙන chemical component එක substance එක මිලිලීටර් 5ට වඩා වැඩි. Greater than 5 milliliters. එතකොට අපි less than or equal කියන එක equal කියලා ලිව්වට ඒක වැඩි වුණොත් තමයි reject වෙන්නේ. By using word at least කියපු ගමන් less than එක තමයි වැරදි. Exactly that amount, not equal. So then at most, not exceed කියන්නේ at most. උපරිම වශයෙන් මෙච්චර නම් greater than එක තමයි අපි alternative hypothesis එක. That is the most popular method of build up hypothesis statements by using method 1. ඒ කියන්නේ H note කියන එක අපි తాවකාලිකව සත්‍යයි කියලා හිතලා හදන එක. මේක තමයි අපි හුඟක් වෙලාවට most popular method. What is your method 2? Method 2 කියන්නේ if null hypothesis is false and will be alternative. එතකොට අපි මේ null එක වැරදි කියලා හිතලා statements ලියන්නේ කොයි වගේ වෙලාවකද? මේක ගොඩක් විස්තර තියෙනවා. බලන්න method 2 example. The average lifetime of a bulb manufactured in a firm was 2600 hours. එතකොට ඒ මොකක් හරි මේ company එකේ තියෙන lifetime එක bulb වල 2600 hours. ඊට පස්සේ කියනවා the firm states that the lifetime of the bulbs is increased after new filament was introduced. එතකොට මෙතෙන්දී අපි පරණ තිබුණ කීයද 2600. So then those days we have 2600 hours. So now we are introducing new technique. අපි තව new අලුත් filament එකක් හයි කරපුවාම it goes to increasing. එතකොට මේ ගණන් වලදී so they have given some technique. This is our former value, previous value. So then it is increasing by using a particular technique. එතකොට මේ filament එක හයි කරපුවාම so then by using new technology so then it is increasing. So how we write the two statements? Method 2. $2,600 H1. So after making a new filament. එතන මේක හැමතිස්සෙම there is a technique is given. This is your previous value. මේ තමයි ඉස්සර තිබිච්ච ගන්න. So once you add the new filament, so once you are making using electric bulbs by using new filament, it goes to be up greater than 2600. මේ විදිහට ටිකක් අපිට common නෑ. Now look at the second example. ඒකේ second එක the average the production of the fats contained in the 100 grams of the milk flour produced by a firm was 12 grams. එතකොට average proportion of fat. එතකොට මේක සමානුපාතය නේ proportion. මේක අනුපාතය gram 100ක තියෙන්න ඕනේ gram 12. So then
average proportion. For 100 grams, 12 grams is fat, maybe. So then, this firm mentioned that the proportion of fats content in milk flour they produced has decreased to application of modern technology. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නව ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරපුවාම මේ fat content එක අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද අපි කියන්නේ? H note මේ තමයි කලින් තිබිච්ච fact. මේ සම්පූර්ණ 400 grams weight. grams එක fact gram 12ක්. So they are introducing new technology. So what will happen? They can't do that. Fat content is decreasing. මේක කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. Increasing or decreasing. එහෙම නැත්නම් it is changing. Changing කිව්වොත් not equal. පරණ තිබුණේ මේකයි දැන් තියෙන්නේ මේකයි. එතකොට අපි කියන්නේ මෙන්න මේක. So here previous lifetime is 2600. After making with the new filament it has been increasing. මෙතන පරණ තිබ්බ fat content එක 12 grams. So then introducing new technology it goes down less than 2. එතන මෙන්න මේ විදිහට තමයි. So we builds up the hypothesis statements. The builds up the hypothesis statements. So now there are some more definitions are there. තවත් අපේ definitions වගේක් තියෙනවා. අපි ඒ ටික මේ බලමු මේ හෙට class එකේ. අද අපි hypothesis statements හදන හැටි ඉගෙන ගන්නවා. What about that? මේක තේරුණාද? කොහොමද ගාන කියවලා hypothesis දෙක ලියන්නේ කියලා? So understood that how we write the correct pair of statements. Technique එක තේරුණාද? What is the technique relate with them? හරිද ඒක? Statements දෙක තේරුණාද? ලියන විදිය? හවුද නැද්ද? තේරුණාද ළමයි? Statement දෙක ලියන විදිය පැහැදිලිද? තේරුණා. හරි. එහෙමනම් මේකේ තව definitions වගේක් තියෙනවා. අපි ඒක හෙට class එකේ කරමු. ඒ ටික කරලා මම 2.7 එකත් එවන්නම්. මේ ඒතර එතනින් ඉවර කරගන්න පුළුවන් අපිට. So that is for your CAT exam එකට ඕන හරි මම හිතන්නේ එතකොට ඉවරයි. Right, now I'm going to stop the class. Good night all of you.